Heads. It's heads. ඉල්ලීම සාර්ථකයි. ඒ අනුව කාසිය වාසිය දිනාගත්තා නාලන්දා නායකයා. පන්දු යවන්නේ. පායින් කෙලින් වැටෙන පන්දුවට පහර එල්ල කරනවා මිඩෝන් කලාපයට ලකුණක් ලබා ගන්න ඉඩ කඩ නැහැ. අද ආලංකාර කවර් ඩ්‍රයිව් පාරක් එල්ල කරනවා එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපයෙන් පන්දුව ඇදී යනවා 4 සීමාව වෙත. ආවිෂ්ක පෙරේරා ප්‍රථම ලකුණු 4 අත් කර ගන්නවා 90 වෙනි සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ. පන්දුවන්නට යම් කාර්යයක් කරගැනීමට හැකියාවත් වටිනවා කියලා. ආලංකාර ඔෆ් ඩ්‍රයිව් පහර මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයා පසු කරමින් පන්දුව බිම දිගේ 4 සීමාව වෙත තාක්ෂණයෙන් පිරිපුන් 4 පහර. That's a good looking shot. Once again, neatly played. Avishka Pereira. Full on leg stump. Sweetly timed. Fantastic. අවිෂ්ක නැවත පියවර දෙකක් ඉදිරියට පන්දුවේ පතිතය වෙත ලෝෆ්ටර් ඩෝෆ්රයි පහර කෙලින්ම පන්දුව 4 සීමාව වෙත ආක්‍රමණශීලී පිටිකරුවෙකුගේ හැඩ. ඔය අතර මම හිතනවා ගුවනට මුසු කරන අයවර පන්දුව පෙර පාදයට පැමිණ මුල් පහර බඳුයි ස්වීප් කිරීම පන්දුව 4 සීමාව වෙත මේ පන්දුවාරයේ එල්ල කළ 3 වන 4 පහර. Not out and for Ananda College it's Tilina Kandambe. Well, talking about past statistics and now we got the present half century. Avishka moves up to a half century. What an innings it's been. All those celebrations means how much it means for the batsman getting half century. Yes, that's his maiden big match. Flighted delivery once again, taken it on the full, pulled away to the mid-wicket boundary. Very well fielded there at the boundary. Yes. Navigating and mastering his team. That's pulled away but doesn't get hold of it. There is a loud appeal and there is the dreaded finger and that's a loss of concentration. So Paul Gampala given LBW. Well then, Avishka. So that tells you how desperate they have been, but Avishka, it doesn't matter, the wickets are falling from the other end, but Avishka just continuing what he's doing, actually seeing the ball very well at the moment, faced 73 deliveries, got the most of the strike in the opening partnership, and once again over the fielder's head through the extra cover region for a boundary. Well then, Avishka, he seems to be in a hurry, he needs to end up. Difficult period as Modita takes strike, first ball going outside the leg stump. Oh, lovely delivery and that's the first wicket. Yes, tries to drive, gets a big nick and taken at first slip. Just opens the pace of the bat and hits it between gully and cover and that runs down to the boundary. So that's the first four Modita, first four for the day. Yes, boundary to Vijay Siri in fact, Amita, his first boundary and like. Nicely opens the pace of the bat and. Yes, that's a beautifully done, Amita. Once again, just use it. පන්දුව පිත්තේ කල්යල් මැල්ම සම්පූර්ණයෙන්ම අසාර්ථක වුණා. පිත්ත තරමක් කලින් පැමිණි. ඒ නිසා ඉහළට එසවී තිබුණා පහර. නමුත් වාසනාවන්තයි ලකුණු 4ක් දක්වා එය කැඳවාගෙන යන්නට ලකුණු 4යි. මම හිතන්නේ ලකුණු 4ක් ලැබුණා. පිටින් ඉපිලි ඇදියන විට ඉහළින් පහර එල්ල කරනවා කෙලිම බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයේ දෙසින් 4 සීමාව වෙත ලකුණු 4ක් සමග තමයි හුපන්දු යවන්නේ. ඒවර පිටිකරුවාගෙන් එපිටට දෝලනයේ සහිත ඉපිලෙන පන්දුවට ඥානාන්විතව ස්ථානගත කරනවා. මෙවරත් අර ගලා යන වේගයට යාම්තිමින් පන්දුව තල්ලු කළා පමණයි. උපකාරණාවක් බවට පරිවර්තනය වෙනවා. ඊළඟ පන්දුවට පෙර පාදයේ ඩ්‍රයිව් පහර හොඳ පන්දු රැකීමකට උත්සාහය. නමුත් හැකියාවක් නැහැ. පන්දුව කෙලින්ම 4 සීමාවේ. ලකුණු 4යි. සිද්ධ අනිත් ක්‍රීඩකයන්ටත් ලබා දෙන හොඳ සංඥාවක්, ඒ කියන්නේ හොඳ මේ කියන්නේ අවබෝධයක් ලබා දීමක්. ඒවර හොඳ අවුට් ස්විංග පන්දුව නැවතත් නීති විරෝධී පන්දුවක් දෙවන ස්ලිප් සහ තුන්වන ස්ලිප් අතරින් පන්දුව ඇදී යනවා 4 සීමාව වෙත. ලකුණු 5ක් ඒ පන්දුවෙන් ලකුණු 4ටත් බලාපොරොත්තු ගොඩනැංවී තිබෙන්නේ. නාලන්ද නායකයා මුල්ම පන්දු යැවීමත් සමග කඩුල්ල බින දමා ගන්නවා. කලන විජේසිරිගේ කඩුල්ල දවා ගන්නවා. අරවා පහර එල්ල කරන ස්ක්වයර් එක කලාපයෙන් 4 සීමාව වෙත පන්දුව කෙටි පන්දුවක්. ඉතාමත් හොඳ පිටි ප්‍රහාරයක්.
නැවතත් ලකුණු අඩුම තරමේ ලකුණු දෙකක් විය හැකි. තුන්වන ලකුණ හතරවන ලකුණ ලැබෙනවා. And this morning, Amita, good attempt. Very good attempt, but that was a cracking shot. Right arm over the wicket. Modita steps out, drives to the right of the mid-on fielder, and he misses, and that runs down to a boundary. So another four valuable runs to the right-handed Modita Ranatunga. Nicely paddled it away to fine leg, played upishly, but intent was very clear, and that runs down to another boundary. Yes, that's another 4. It was in the air. That time he gets it across to the third man area. This could be his half century as well, Amita, as you speak. He comes back for 2 more runs. It is sort of a match-saving innings as of now. Very, very important. They needed him there, and he's delivered. 37 overs completed. It's 155 for 6. We'll certainly be proud of this moment. Or nicely put away to the mid-wicket boundary. Taken on the full, driven hard by Janidu. And he moves up to 21. His face. Positive cricket from Ananda. Hit hard and over, passing the mid-off field, and that runs down to another boundary. So Janidu has decided to open out. He's moved up to 30 off 30. Ball into Janidu Jayawardene. Nicely put away to the square leg boundary, and that runs down to another 4. So first delivery, hit for 4. Just a loosener from Dinith. He's bowled well. He was කාගෙන ගහනවා කියන අපි අර ක්‍රිකට් වචන වලින් කතා කරනවා නම්. ඒ කියන්නේ ලකුණු 4ක් විය යුතුයි. තාමත් හොඳින් තෝරා බේරා ගත්තා කෙටි පන්දුව. මේ පන්දුවට පහර දෙන්නේ ජනිදු ජයවර්ධන. මම හිතනවා ඔහු ඊටම ඒ පන්දු පහර එල්ල කරන්න අවස්ථාව ලබා දුන්නා. දැන් ලක්ෂිත රවුන්ඩ් විකට ආකාරයෙන් පන්දු යන්නේ මට නම් හිතා ගන්නත් බෑ. ඊයේ අවසන් වුණා ගල්කිස්සේ. නැවතත් ඉදිරි පාදේ සුපිරි කවර් ඩ්‍රයිව් පහරක්. දුර්වල පන්දුව දුටු වහාම මෝදිත ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඊටම දර්ශනීයයි. ඒ වගේම ඒ පහරට අවශ්‍ය වෙච්ච ඒ තාක්ෂණ හරහා පහරක් එල්ල කරේ දිනෙත්ගේ 4 වන කඩුල්ල. ඊට බඩ බලනවා ලක්ෂාන් ඒ වගේ ඔහුට සහාය වන්නේ. සුපිරි ඉනිමක්. තාමත් වැදගත් ඉනිමක් ක්‍රීඩකයාට සහ කණ්ඩායමට. ජනිදු ජයවර්ධන මානසික වශයෙන් ඔහු සෑහෙන්න පීඩනකාරී තත්ත්වයකට යටතේ පන්දුවට පහර දෙන්න පැමිණියත් මේ ආකාර ඔය වර උඩ පන්දුව රැක ගන්නවාත් සමගම ආදිශගේ ඉනිමේ නිමාව පිත්තේ පිටාග්‍රේ පන්දුව වැදුණු සැනින් තමන්ගේ දකුණු පසට වැතිරීමෙන් කඩුළු රකින්නා සමත්කම් දක්වන අය ඩෙවන්ට ඔවුන් තරගයේ ජයග්‍රහණය කළා හා සමානයි. වෙනේවර අලංකාර ලොෆ්ට් ඩෝන් රයිව් පහර අලංකාර පන්දු පහරක් මේ චාමිකගෙන් එවර මිලක පන්දුව එවර පිතේ පිටාග්‍රේ වැදින පන්දුව ලකුණු 4යි third man කලාපයෙන් ජනිදුට එකතු වන්නේ ලකුණු. The position that they were in before the lunch break. That's gone, is it? Yes, it is. Straight into the wickets. And is that the prize scout that they wanted? Now it's Charmical. He's gone for 10, loss of 7 in their first innings, and the college chasing it down. That's oh my God, there's no word for that delivery from Ravin. Once again, that wrong one coming into action, and it was too close to make 232. This is the first delivery. Very virtually played by Paul Gampola. 177 runs, which really has put them back in a very good position. That's the first runs for today. Not convincing. Dilhara Paul Gampola outside. Powerfully driven. Beautifully struck. That's wonderful. Avishka Pereira onto the front foot. It was a foolish delivery. Just leant into it. The ladies were coming to watch this game. Avishka Pereira goes for the bull. He is very, very lucky. That has gone over the slip court. 1 bounce, 2 bouncers into the ropes. He was not in control. The intention was there. 5. I think he's done a wonderful job. He's done a wonderful job. And also
his son. That's a lovely shot, gets to the pitch of the ball and drives it through extra cover for another boundary. Once again with on offer, you cannot bowl there to Avishka Pereira. He's going to make you pay. Full-blooded drive along the ground, along the carpet. Need a lot of positive cricket. Oh, well bowled, beautifully bowled, but he adjusted well. Avishka Pereira, he saw it early, played it with soft hands, probably not intended to go through that slip cotton, but he controlled it well. 4 more to the total, he's moved up to 16. Once again put in between that third slip gully position, intently played, and that runs down to another boundary. Yes, he was in control of that shot, intentionally played, opened the face, ran it down towards the third man. 4 runs to end the over, 5 completed, 33 without loss to try and buy a wicket. The extra pace put in a loud appeal, but umpire disallows, and that's the end of the over. 34 for no loss, and that is tea on the day 2 of this Ananda Nalanda 90th encounter. Yes, tea on day 2. එකතු වුණා අවසන් කඩළු 5 බිඳ වැටෙද්දී. දැන් රිවර්ස් ස්විප් පහරකට උත්සාහ කරනවා ආවිෂ්ක එවර. අපි කතා කරන්නේ දඩබ්බර ක්‍රිකට් එකේ. ඒ වගේම තමයි ඉනිමේ අර්ධශතක දෙකක් ලබාගත් පිටිකරුවන් සිටියා. ඒ වගේම ඉනිමේ අර්ධශතක සම්බන්ධතාවයන් දෙකක් සනිටුහන් වුණා ආනන්ද ඉනිමේ. කවුරුත් බලාපොරොත්තු නොවූ ආකාරයට. නමුත් ඔවුන් පිළිබඳ හොඳ විශ්වකුණු 157යි වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව ශතක 5යි මුල් ඉනිමේ ලකුණු 16යි. දෙවන කඩුල්ල අනපේක්ෂිත ආකාරයටයි දෙවන කඩුල්ල බිඳ වැටෙන්නේ. දිරිපාදයට පැමිණිලා වේගෙන් පාර කමල් දේශප්‍රිය නලින් පොන්සෝ ඊට පෙර හේමජිත් ප්‍රනාන්දු දර්ශනීය ස්ලොග් ස්විප් පහර තමත් ආක්‍රමණශීලී පහරක් නවන පන්දුවරය අවසන් වෙනවා. ලකුණු 44යි කඩුළු 2යි චමිඳු විජේසිංහ ලකුණු ලැබ කිරීම ආරම්භ කරනවා. මෙන්න පියවර කීපයක් ඉදිරියට පැමිණි අලංකාරවන් ඩ්‍රයිව් පහර ඔෆ් ඩ්‍රයිව් පහර ලකුණු 4යි. දැන් චමිඳු පිටිය වර්ණවත් කරන්න බොහෝ දුරට ඉඩ තිබෙනවා. Go aerial, and it was on the bounce. So luckiness coming up for Chamidu. Got to be careful. Yes, they need runs, they need big shots, but got to be careful as well. Once again, this time onto the offside, and I think he's successful this time. All these pictures are brought to you live by ThePapare.com. That's driven down the ground quite nicely, and yes, it will go all the way for a boundary. So that's a confidence shot. Very good chance of making scoring his second half century in the big match, and as we say that, what a good shot was that from Chamindu Vijay Singh. The field had no chance whatsoever. It was timed perfectly, and what can you say about a shot like that? That was simply superb. Yes, Trump, the 70th drone encounter. That was through the fielder, and it will go all the way for a boundary. So Chamindu making it memorable here at the 90th Battle of Maroons. That was once again up to in this last session. This time he connects it, and that's connected very well. Played over the mid-on fielder, Lakshita, picking up his first boundary of this innings. Yes, Hayes joins the party with that beautiful heave down the ground, and good the last ball of this 90th. That's played over the cover field, and it's that's gone a boundary. all the way for a boundary. Chamindu Vijay Singh finishes off the 20th over with a beautiful boundary over extra cover. ඊට කලින් පල් වෙලා ඇතුව එතනට එන්න ඔවුන්ට ඉඩ කඩ තිබුණා. ස්විප් පහර හරියටම පන්දු රකින්න දෙදෙනෙක් අතරමැදින් ස්ථානගත කරනවා. මැනවින් පිටින් කෙලින් පතිතමුණු පන්දුට පහර එල්ල කළේ. චමිදු ක්‍රියාත්මකයි. ලකුණු 44ක් ඔහුගේ නම ඉදිරි. ලකුණු 100යි. සමහර තැන්වලදී හිතන ප්‍රශ්න තිබෙනවා.
ගතාව ස්ථානගත කරනවා ලෝන් ඕන් සහ මිඩ්විකට් අතරට එක ලකුණක්. ඒත් සමගින් චමිදු විජේසිංහ තමන්ගේ අර්ධ ශතකයේ වාර්තා කරනවා. ඒක බැලුව ඔහු වැඩි හැලහොල්මනක් තිබුණේ නැහැ. ඒ අර්ධ ශතකයේ පිළිබඳ වාගනා වටිනා විශිෂ්ට එනිම පන්දු 40කදී ලකුණු 50 චමිදු විජේසිංහගේ. 4 පහරවල් 9යි. අපේ සුබ පැතුම්. අනිවාර්යෙන්. ඔහු ඒ සඳහා සුදුසුයි. පන්දු යවන්නේ කැටියටත් ඔහු කැපී පෙනෙන කාර්යභාරයක්. හොඳ තුන් හැකියාවෙන් සහිත ක්‍රීඩකයෙක්. ප්‍රහාරක වේගය 125ක්. අර මේ එක්තරා මේ for the one-day series. So Nalanda lead by 168 runs. That's pulled away. Yes. Just runs down to the boundary for a 4. After 26 overs, so Isipathan on top in the one-day game played at the Pisara Oval. That match 2 is live on ThePapare.com and Dialogue TV. So 2 consecutive boundaries that time. Lakshita stepping out and hitting past the mid-off fielder. Innings. Oh, close, out. I knew it was out before the umpire raised his finger. That was a risky run. That was not needed. What was Lakshita doing there, man? Big pull shot. And that is going to be for 2 short, just sitting up for Lakshita. And he pulled that handsomely through mid-wicket for 4 runs. Yes, Lakshita hard hitting back. Of March at the SSC. That's nicely placed, opens the pace of the bat and pushes it to the third man boundary, and that's another 4. So Moksha opens his account with that 4. Yes, it was a loose over. Well, and there you are. That's the captain's half century. Well played, Lakshita Rasanjana. You deserve it. He's capped off a brilliant season with the bat, with a wonderful half century. I think he deserves the applause he should get from the crowd here at the SSC. Certainly the fireworks go off, and well played to the Nalanda captain. Yes, he's got 4 fours, strike rate of 62.5. In 80 deliveries, he's got his 50. And at the Oval in the one-day game as well. That game too came live on ThePapare.com Dialogue TV. Was that a drop chance? Did it go through his hands? Playing away from... It's a full packed stadium. And there is entertainment. There is entertainment from Lakshita Manasinghe. Strike. It just outside edge or the bottom edge, is it? Yes. It's gone all the way for a boundary. Which they came in again after batting for about 3 overs. So that's the end of, is it? Well, he's dropped it. So that should have been the end of Manasinghe, but Manasinghe, we should not forget. What a knock did he play? Well, not short to this man and not in that line. He needs to go after them. And rightly so he does. That's yet another glorious shot down the ground. Lakshita. Both from Ananda and Nalanda. Nalanda, of course, for obvious reasons. They would want to see their son, their kid, go past the 100, but Ananda College respects for that. Well, run out there. Well, is it the big man? I don't think so. I think it's Moksha. Yes, Moksha. Said I'll run to the danger lane. Come, you take the strike. Well, the batsman's got to hurry up here. They are fighting time, should remember that. And their captaincy. Definitely, you got to give credit for that too. Bowled in. That's it. That's the end of Lakshita Rasanjana. But a scintillating knock it was. Look at that. Look at that. Sportsmanship. Everyone hugging him, supporting him. So that's the end of the game also. The players are running for the stumps, which means... Well, yes. Pitch to smack that ball away. But it was straight and full. Gone all the way to the wicket. So yes,